There is a lot of unnecessary hype being created about the way you look. ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఈ కలర్ లో ఉండాలి, మీ లిప్స్ ఇలాగ ఉండాలి, మీ ఐబ్రోస్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఇట్స్ a lot of unnecessary hype being created by these celebrities. You have used 10 other creams before coming to me. I don't know that your skin needs to heal first and then we treat it. Our point is in the West they're so crazy about our skin color. They love our skin tone. జబ్బులు కూడా ఫేర్ స్కిన్ లో ఎక్కువ వస్తాయి. They want to look like Rekha, they have to follow the lifestyle that Rekha follows. I'm pretty sure she wouldn't have eaten sugar in about 20-25 years. What if they just put an air bubble into your vein? That's it. You will die. You don't even know why you died. People will not even know. Welcome to another episode of Simply Shilpi. Our conversations are interesting, and today we have Dr. Janaki. She is my team at Cuddles, and we together take care of women's health. And Dr. Janaki is a very passionate dermatologist and a cosmetic physician. We can't call you surgeons because we are surgeons. Yes. You are physicians. Yeah. But more so nowadays, we have lots of surgical procedures that you're doing. So it's just dermat surgeons. Yeah. Okay. So today we have her with us, and we're going to make so many deep, insighted conversations for women's wellness and everything under the sun that we can talk about. Skin, Yes. and hair and nails and whatnot. And I want you to introduce yourself, Dr. Janaki. Yeah. Hi, I'm Dr. Janaki. I work with Dr. Shilpi at Cuddles, and I'm a dermatologist. I've been practicing for 10 years now, and I also practice cosmetology, which means that we do all these cosmetic procedures. Why I'm pointing out is, ma'am, because there is actually this huge confusion going on about cosmetologists. Yes. So I actually on your platform want to clarify that. Yeah. And a lot of quacks coming into and projecting them as cosmetologists. Yes. Janaki, this nuisance is too much. It's really too much, ma'am. And as dermatologists, actually, it's becoming a big issue right now. Exactly. It's all over YouTube. Yes. And we want to create a lot of awareness that wherever you are going to get treated, please look at the qualification of who is treating you. People who are trained to treat your skin are the ones who are trained to modify it, is essentially what we're trying to tell you. Don't go to people without degrees. You will be so surprised. And some certification random courses. People, yes, very random people injecting fillers into people's faces. That's giving terrible. glutathione, giving isotretinoin, all sorts of medications which they're not qualified to give. So it's actually a big menace right now. మన దేశంలో ఆడవాళ్ళు ఎంత అందంగా ఉంటారు. Exactly. వాళ్ళకే తృప్తి లేదంటే ఇంకా ఏం చెప్పాలి చెప్పు. Yes, very true, ma'am. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ma'am, there is a lot of unnecessary hype being created about the way you look. ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి, ఈ కలర్ లో ఉండాలి, మీ లిప్స్ ఇలాగ ఉండాలి, మీ ఐబ్రోస్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఇట్స్ a lot of unnecessary hype being created by these celebrities. వీళ్ళందరూ ఒక రకంగా తయారయ్యి వాళ్ళు వెళ్ళి స్క్రీన్ మీద కూర్చొని దే ఆర్ టాకింగ్ a certain and they're all made up. Exactly. They don't originally look like that. Yes, definitely not, ma'am. And they are encouraging people to go for these procedures without any prior knowledge of what will happen later. So because of that, it's become a big menace. And also the people who are coming are all, ma'am, people who are not very aware of what is happening. Correct. They're getting influenced by these so-called celebrities. I wouldn't like to call them celebrities. They're random people with following on Instagram and all that, and they go to these influencers per se, and they're going to all these random studios, some HK permanent makeup studio or someone, and there are a lot of other people, colors, itlantivanni places, ma'am. There's a huge list. Actually, right now, one of our cool sculpting, my God, all these are all actually strong procedures. You're using strong machines to manipulate your body. You can't go to a quack and just get treated. That's really dangerous. కాదు జానకి, ఇంతకు ముందంతా ఓ 35-40 years వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కదా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. ఇప్పుడేంటి మరి 16 ఏళ్ళకి 14 ఏళ్ళకి 13 ఏళ్ళకి కూడా వచ్చేసేసి అది కావాలి ఇది కావాలని ఇంత ఒబ్సెషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటావు? I actually attributed a lot to Instagram, ma'am.
Instagram is a bane and a boon. Na prakaram, it's doing a lot of good. It's educating people in a lot of good things, but it's also giving a lot of unnecessary exposure to children about a lot of things. Really Korean influencers, Sunny, Veelan chusi, Vallan chusi. They want all sorts of creams. They want glass skin, all sorts of things. They need to understand that their skin is still very naive and it will change over time. And they have the most beautiful skin. Exactly. Yes. So మన పాత్రకంలో అనేవాళ్ళు కదా మేడం, యాక్చువల్లీ 16 ఏళ్ళకి ఎవరి స్కిన్ అయినా బానే ఉంటుంది. You should, because their hormones are all like changing, their skin will also change. These children are using strong acids on their face, actives on their face at 16, 17. వాళ్ళు 30కి మా దగ్గరకు వచ్చేసరికి అన్ని వాడేస్తుంటారు. That sort of like makes it very hard for us to treat them. And skin is reflection of what is happening inside you. Exactly. Inside ni pakkan petti పైనుంచి అన్ని రకాలు జంక్ అంతా తినేసి ఎగ్జాక్ట్లీ మొత్తము వెయిట్ ఇంబ్యాలెన్స్ లో వెళ్ళిపోయి PCOD లో వెళ్ళిపోయి యాక్నే తగ్గమంటే ఎలా తగ్గుతాయి చెప్పు. 100% మ్యామ్, అది చాలా చాలా ట్రూ మ్యామ్. అండ్ PCOD is one of my favorite topics because I think it's the most rampant thing. As gynecologist మీరు చూస్తూ ఉంటుంటారు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మా ఓపీలో కూడా 10 మంది అమ్మాయిలు యాక్నేతో వస్తే 9 మందికి PCOD ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అయిపోయాయి నంబర్స్. 100%. ఇంతకు ముందు I think I still remember 10 years back less than 15% ఉంది PCO, but now as you said it's true, 90%. 100%. With a vulnerable population and complaints, 90% are PCO. 100%. And until and unless we actually take care of their internal hormone milieu and their food and their exercise pattern and their sleep pattern and their stress pattern, what would skin show? It will not show something else. It's not going to show anything else, ma'am. So these children are all using a lot of makeup also, ma'am. Ante వీళ్ళకి యాక్నే వస్తుంది, దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి అని రకరకాల మేకప్స్ వేసుకుంటారు. 6-8 layers వేస్తారంట. ఎంత ఓపిక అనుకున్నాను బాబోయ్. దట్స్ వెరీ ట్రూ మ్యామ్. అవన్నీ వేసుకుంటారు, దాంతో బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఫేస్ మీద. Every item that you put on skin exactly is a culture medium. Exactly. So the bacteria will proliferate and the acne will get worse, where we are forced to give them more medication. దాని వల్ల gut dysbiosis. It's all a big cycle. I know. And మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడున్న కండిషన్స్ లో ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. 100% మ్యామ్. And see, I definitely would want to tell you that I also have a hair fall issue. You know that, ma'am. All of us have that. Yes. But imagine I'm getting it in 40 plus. This hair fall issue. Now we see women 20s also with hair fall issue. 100%. Yeah, ma'am. And the kind of research based లేని ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నారు. yes ma'am. That అట్లాగే నేను అన్నట్టు see, first part of your question ma'am, hair fall ఎందుకు అవుతుంది అంటే I think the nutrition depletion in the food we eat is the number one factor which is contributing to the hair fall. Correct. Number two is the stress we are undergoing. All this naturally, manaki hair is the most important thing. For the body, it's the most useless thing. Correct. So every time there is some nutrition depletion, it will pull the nutrition that's going to the hair and the nails. So ఎప్పుడైనా మనం చూస్తే మనం డైట్ చేసేటప్పుడు కానీ or we get really sick, the nails become brittle, nail growth తగ్గిపోతుంది, hair growth తగ్గిపోతుంది. Exactly that's what is happening. Hair fall because of the poor food that we are taking, hair fall automatically increase అవుతుంది. And the stress ma'am, the stress is contributing greatly because the oxidative damage that happens in the scalp, inflammation levels పెరిగిపోయి ఆటోమేటిక్ గా హెయిర్ ఫాల్. అసలు నిద్రపోతున్నారా ఇప్పుడు? yes, nobody is sleeping. ఈ ఎక్స్టెండెడ్ టైమింగ్స్ అంటే ఒక 8 o'clock అయితే డ్రీమ్ పడుకోరేవారు. 9 అంటే కూడా ఇంపాసిబుల్. 10 they're likely to think about everybody sleeping. Even children they're trying to sleep at 11, 12. When does your child sleep? Ante he sleeps by 12, 1 o'clock and then we sleep. Oh my god. Very good reason for having hair fall. Exactly. And all kinds of problems. There's a lot of research showing ma'am that melatonin, the sleep hormone, is very important for the hair cycle also to function properly. So ఇప్పుడు చాలా serums అవన్నీ melatonin తోట వస్తున్నాయి, which we ask them to apply at night and sleep. సరే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కానీ పడుకో. So kind of point is lost out. Exactly. Very true ma'am. And whatever said and done, if you sleep well, your body repairs well. Exactly. If you eat well, the body maintains well. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ పక్కన పెట్టేసేసి we've gone into everything else. Yes.
I think మీరు అన్నట్టుగా going back to the basic of healthy lifestyle, following the normal circadian rhythm of sleeping and getting up when the sun comes up, ivanni, they are all factors which need to be factored in first, then looking at treatments. And I still remember my grandmother, మనం ఒక వీకెండ్ అనుకున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాటర్డే సండేనో, దే యూస్ టు నైస్లీ ఆయిల్ ఆర్ హెయిర్ అండ్ ఒక అరగంట తర్వాత తలస్నానం చేసేసుకో అని చెప్పి పంపించేది. మధ్యలో కొద్ది రోజులు ఓవర్ నైట్ ఆయిల్ పెట్టేవాళ్ళు. జుట్టు పెరుగుతుంది అనేసి జుట్టు పెరిగే ఆయిల్ 2-3 రోజులు పెడతారు. ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు వర్క్ దట్ వే? సో హెయిర్ ఆయిలింగ్ మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ట్రెడిషన్ అకార్డింగ్ టు మీ, because the massage itself stimulates hair growth, and coconut oil is an excellent conditioner. So మీ grandmother చేసినట్టు 1 hour before hair wash చేయటం is a fantastic procedure. It increases the oxytocin because your grandmother is massaging your hair. The circulation is good. It works as a good conditioner and you're washing it off. That's fantastic. ఈ రకరకాల ఆనియన్స్ వేసి హెయిర్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం is not a great idea because that will irritate your scalp. ఏది ఎవరికి పడుతుందో తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మేడం ఇప్పుడు మనం I have the most common thing I see in my OP, ma'am, apart from acne, is allergic contact dermatitis to hair dyes. It is so rampant now, it's unbelievable. అంటే మేమే ఏంటి ఇంత నంబర్స్ లో వస్తున్నాయి హెయిర్ డై, ఇంతకు ముందు కూడా చేసేవాళ్ళు కదా అని అనుకుంటున్నాను. No, I think there must be some chemical. There is. You won't believe. PCOD and all this. OP లో చూసి నా పేషెంట్ చెప్పి నేను మానేశాను. Actually, that's the best thing you can do for your not scalp, at all needed. Because hair natural hair na పెట్టుకుంటే చాలే వేసుకుంటే that's actually a very good thing, ma'am. ఎందుకంటే చాలా harmful chemicals ఉన్నాయి. అది number 1. It's contributing to the pigmentation on your face. People don't realize it. మేము మానేయండి అమ్మా అంటే nobody likes it. But actually, when you realize years and years of hair dye is building up in your dermis, which is the deeper layer of your skin, and అది మెల్లగా మొహం అంతా పాకుతుంది. మెలాస్మా మీరు చూస్తారు, అది ఎంత కామన్ మన ఇండియన్ ఉమెన్ లో. ఆ మెలనోసైట్ ఇరిటేట్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా మేము డై వేసుకోవచ్చు అని అడుగుతారు. అమ్మా ప్లీజ్. సో ఈ హెయిర్ డై హెయిర్ కలరింగ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మ్యామ్ కీపింగ్ అప్ విత్ ద థింగ్, ఇప్పుడు నేను బ్లో డ్రైస్ ఆపేసేయండి, హెయిర్ కలర్ ఆపేసేయండి, స్ట్రైటింగ్ ఆపేయండి అంటే ఎవరు వినరు, నా దగ్గరికి మళ్ళీ రారు. So what we are trying to tell them is, see, try to minimize the damage that is being done to your hair. ఎంత మినిమైజ్ చేయగలిగితే అంత చేయండి. హీట్ ప్రొటెక్టెంట్ వాడండి blow dry chese mundu. If you have days where you don't need your hair blow dried, give a break. Give your hair a break. Just let it be in its natural texture. It will heal itself. So atla cheptunna ma'am, hair color, like you said, is one of the things I hate the most. Like you can see naku undi white hair. I try to avoid it as much as possible. Natural alternatives, safer alternatives is a better way. And ee products valla ochina irritation tho, oh my god, it's causing havoc. Yes, 100%. Because our irritation it forms some sort of an inflammation in your body. People rash ostunna pattichukokunda years hair dye chesesi, that is chronic irritation on your scalp. Exactly. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది పెట్టుకున్నప్పుడు నాకు లేదండి, వారం రోజుల తర్వాత వచ్చిందంటారు. మనం ఎంత కన్విన్స్ చేయాలని ట్రై చేసినా కానీ వినరు. బికాస్ వాళ్ళకి డై కావాలి. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. డై లేకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పు? అసలు దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. I think accepting you aging, should age gracefully, 100%. And there is nobody to put pressure on you. Yes, we are not in a, everybody is not a celebrity who's to on look screen a certain way. Yes, it's okay. Yes, women 100%. have been convincing themselves for the age that they are and live better. And what your age has to give you, wisdom. Exactly. ఈ వయసుకి నువ్వు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటేనే కదా somebody will take it seriously. Correct. నువ్వు 50 ఉండి 16 లాగా కనిపించినా nobody will appreciate that. They say that you're overdoing it. Yes, 100%. ఏజింగ్ గ్రేస్ఫుల్లీ అనేది అందరూ క్రాక్ చేయలేని కోడ్ అన్నది నా ఫీలింగ్ మ్యామ్. లైక్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ అ లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ హూ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఆల్సో, మనం మిస్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే మ్యామ్, దే ఆల్సో లీడ్ అ వెరీ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. Exactly. They eat super clean, they work out, and they're very, very, very particular There's about army each behind product them. that is applied on their face. And they have an army behind them, exactly, to guide in everything. Yes, they have a huge team of doctors, makeup artists, everybody taking care, nutritionists, fitness trainers. 100%. So వాళ్ళు అలా కనిపించటం ఓకే,
you want to achieve it, by all means you can, but you By healthy also means. have to do the healthy stuff that they're doing. That's what I tell all my patients. They want to look like Rekha, they have to follow the lifestyle that Rekha follows. Correct. I'm pretty sure she wouldn't have eaten sugar in about 20-25 years. Obviously. She wouldn't have eaten And it's a real unhealthy thing that sugar Yes. causes aging. Yes, 100%, ma'am. Sugar is directly linked in all ways to acne, to aging, to inflammation, which can contribute to your other hormonal issues. Normal dermatological problems, ma'am, like psoriasis, ivanni kuda, we ask them to clean up their diet. Anti-inflammatory diet is the best form of diet. అండ్ ఇప్పుడు పిల్లలు మఫిన్స్ అని, కేక్స్ అని, All sorts of దాని తర్వాత this క్రీమ్ thing. చీజ్ అని Yeah. ఏంటో 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 తింటారు కదా. రకరకాలు. అవును మ్యామ్. సో వాళ్ళకి యాక్నే క్రాప్స్ కింద వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం వాడే మైదా అంతా మ్యామ్, ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ Super కమ్స్ refined ఫ్రమ్ flour. super refined. It comes from genetically modified wheat. ఎస్, I am 100% గ్లూటెన్, convinced that gluten is a contributing factor to a lot of issues. లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అసలు ఎంత చెప్పినా కానీ వినట్లేదు. మైదా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు దొరికే గోధుమ పిండి చాలా మంచిది అనుకుంటారు, అదే కానీ అది జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ వీట్, అందులో కూడా గ్లూటెన్ ఉంటుందని అర్థం అసలు చేసుకోవాలి. చపాతీ తినేది కూడా అంతే ఉంటుంది. ట్రమాటిక్ అది కూడా. Yeah, We very, don't know what very, quality is it. 100%. అందుకే నేను చాలా మంది చెప్తాను జానకి, హ్యావ్ Yeah, జొన్న రొట్టె ఆర్ సజ్జ that's a రొట్టె. beautiful thing, ma'am. Jonna roti. And you Yeah. can have buckwheat if you are, or Correct. kapli wheat. This is Yes. an ancient grain without Yes, gluten. yes, Options 100%. ఉన్నాయి కానీ Yeah, especially Indian diet లో చాలా options, and they're very easy to integrate కూడా. yes, and you can make the similar kind of recipe with so many other things other than the rice and gluten. Correct. And Correct. lactose is also nowadays a lot of problem. Very much, ma'am. అవును. మీరు యాక్నే అవన్నీ ఉంటే మిల్క్ Yeah, ఆపుతున్నారు కదా. milk is the only thing we ask them to stop, ma'am. Literally, నేనైతే milk ఆపండి. నేను personal గా, because I don't like gluten, I advise them to stop gluten. But studies are backing and saying milk is the only thing that needs to be stopped for acne. ఓకే, ఇప్పుడు there is a lot of research coming out about sugars కూడా ఆపండి, it's not good అని. బట్ రీసెర్చ్ బ్యాక్డ్ వైజ్ అంటే మిల్క్ 100%. యాక్నే బ్యాడ్ గా ఉంది అంటే మిల్క్ ఆపేయాలి. ఎందుకంటే అలా క్రాప్స్ వస్తానే ఉంటాయి. అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, 2 నెలలు ఆపుతారు, దాని తర్వాత నా యాక్నే ఇంకా తగ్గగానే. వస్తున్నాయని చెప్పేసేస్తున్నాయని చెప్పి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తారు. Yeah. కానీ యాక్నే ఆగడానికి 6 నెలలు వెయిట్ చేయాలి కదా. లాంగ్ టైం. 6 నెలలు మినిమం రెస్పాన్స్. యా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్రాప్స్ ఉంటాయి. అవును, 100% మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను ఐసోట్రెటినాయిన్ లాంటి డ్రగ్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా మీరు ఒక ఫ్లేయర్ చూస్తారు, అది ఫుల్ గా పని చేయడానికి, మనం ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 6 months to 1 year పడుతుంది నాకు, ఇఫ్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ కేస్ ఆఫ్ యాక్నే. నువ్వు చెప్పు, ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరన్నా చిన్న పిల్లలు ఫిల్లర్స్ కావాలని వచ్చారా? బోల్డ్ మంది మ్యామ్. We have lot of children who come for fillers. కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలు Which is ఫిల్లర్స్ తో ఏం పని? సో సర్ప్రైజింగ్. అంటే వీళ్ళు ఎట్లా అంటే మ్యామ్, దే విల్ సే నాకు జా లైన్ కనపడట్లేదు, నాకు అండర్ ఐస్ కింద హాలోనెస్ ఉంది, నా లిప్స్ ఇంకా థిక్కర్ గా కావాలి, దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఐఎమ్ క్వైట్ సర్ప్రైజ్ దట్ దే ఆర్ సో అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు వెస్ట్ లో చూసారంటే అందరూ కార్డేషన్స్ లానే ఉంటారు ఒకలాగా చూస్తే. These popular models, everyone, they want that sharp jawline, the perfectly defined lip. Ivanni same thing is coming in our country also a lot actually. ఆ కొరియన్ వాళ్ళ వెనకాల పడి అలా గ్లాస్ కి మన జెనెటిక్స్ వేరు, Exactly. వాళ్ళ జెనెటిక్స్ వేరు, అండ్ వాళ్ళ డైట్ కూడా వేరే మ్యామ్. Exactly. వాళ్ళు అసలు ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్ అనేదే వాళ్ళు తినరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ దేర్ ఫుడ్ ఇస్ ఆల్ సాయ్ బేస్డ్ విచ్ ఇస్ హై ఇన్ ఈస్ట్రోజన్. సేమ్ థింగ్ మన వాళ్ళు తీసుకుంటే యూ విల్ బి ఫీడింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్, దే డోంట్ రియలైజ్ దట్. కరెక్ట్. యా, సో దట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ మచ్. కొరియన్ ఫుడ్ కి క్రేజ్ ఉంది, కొరియన్ స్కిన్ కేర్ Yeah. క్రేజ్ ఉంది, Yeah. కొరియన్ సోప్స్ కి క్రేజ్ ఉంది. అన్నిటికీ ఏంటి అసలు పిల్లలు పిచ్చోళ్ళు అయిపోతున్నారు. it's only, ma'am, I believe that whatever is being marketed and fed to them is what they are taking. అంటే పిల్లలు బకరా అయిపోయారు అన్నావు. అంతే, almost, ma'am. పిల్లలు ఒప్పుకొని they'll start వాళ్ళు hating on ఒప్పుకోరు. me, but yeah, కానీ వాళ్ళని బకరా చేస్తున్నారు. అలా అయిపోయింది ఇప్పుడు 100%. Yeah, పరిస్థితి. they're very very influenced, ma'am. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే చాలా మంది టీవీ ఆర్టిస్టులు కానీ సినిమా యాక్ట్రెస్లు కానీ, they all look similar. When you look at the older actresses, they all had a distinct feature. They would all look ఒక రౌండ్ different. ఫేస్ ఉండేది, ఒక వేరేగా. ఫేస్ ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రింగులు జుట్లు అందరి ఉండేది. ఫేస్ షేప్ ఒకేలా ఉంటుంది, అందరి జుట్టు ఒకేలా ఉంటుంది, అందరి హెయిర్ స్టైల్ ఒకేలా ఉంటుంది. వేర్ ఇస్ ద యునిక్నెస్? Correct. సో see, there are people who need the filler, ma'am. There are people who have really hollow eyes, they look tired all the time.
yes, you will benefit with the filler. It will make you look fresher, you look less tired. And but there is an age at which you start doing a filler. There is a certain child who has probably a genetic abnormality. There is a hollowness of the face, or surgically something was corrected. Yes, by all means, we will encourage, go to a safe doctor, they will correct it. కొంతమందికి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి కొంచెం ఇష్యూస్ వస్తాయి, కొంతమందికి న్యాచురలీ నర్వ్ హైపర్ యాక్టివిటీ వల్ల దోస్ నీడ్ టు బి రిలాక్స్డ్ విత్ బోటాక్స్. ఎస్, ఆల్ దోస్, if there is a valid reason, by all means, but before you're 18 there is no proper reason for you to actually like modify the way your face looks. అండ్ ఒక చిన్న పాయింట్ మొత్తం మిస్ అవుతుంది. మీరు ఎలా ఉన్నా కూడా అందంగా ఉన్నారని ఎందుకు అనుకోవట్లేదో నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్సే రావట్లేదు. yes yes నీకు ఇంత చదువు చెప్పిస్తున్నారు, Yeah. నువ్వు ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తున్నారు, yes యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్. correct ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ గివ్ యూ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. correct యూ ఆర్ బ్యూటిఫుల్, యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్, yes యూ ఆర్ హ్యాపీ అని అసలు వాళ్ళు ఎందుకు అనుకోవట్లేదు? you are enough అన్నది వాళ్ళకి, it should be their motto, ma'am. That's what I always tell them. ఎప్పుడు ఓపీలో వచ్చినా నేను actually spend a little more time counseling these young children and telling them that, you know, you start looking at yourself and thinking, yes, I look good, how can I make myself look better? That's okay. That's somebody No. else. This, I don't want to look like a certain someone else. I don't want to look like e fairness, ma'am. Nak India lo, I think that is one more big rampant problem. It's a stigma Everybody in children. It's a wants to stigma in look children. white. Yes, actually, thankfully, ma'am, our area lo, I think we've done better, because Yes. they're seeing a Because lot of women. Still, you know, grandparents look at the darker child in a different way. Nauta, they will say it. నవ్వుతా Yes. తెలిసే అది దాన్ని ఏమంటారు, నలుగు పిండి పెట్టుకో, Yes. బెటర్ గా అవుతావు, ఆ ఎండలో పోయి కాకిలా తయారేసి వచ్చావు. Yes, వాట్ yes, ఈస్ ద yes, నీడ్? yes. పిల్లలు అన్న తర్వాత స్పోర్ట్స్ ఆడుకుంటారు. Yeah. దే హ్యావ్ దట్ లిటిల్ ట్యాన్ విచ్ విల్ గో ఆఫ్ విత్ ఏజ్. That is something, yes, Yeah. which is always there, and it sort of induces a little seed in their mind where they think, okay, Yes, maybe fair is better అన్నట్టు. fair is better. విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ. Exactly, it's not at all better. Ippudu in the West, they're so crazy about Avunu. our skin color. Avunu, They because- love our skin tone. జబ్బులు కూడా ఫేర్ స్కిన్ లో ఎక్కువ వస్తాయి. 100%, ma'am. Because వాళ్ళకి ఆ మెలనోసైట్స్ లేకపోవటం వలన దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు క్యాన్సర్స్. మనకి those melanocytes are the protecting factor, and they give us that lovely shade of brown, which is Yes. beautiful. అండ్ అలా ఉంటే ఏ బట్టలు వేసుకున్నా కలర్ బాగుంటుంది కదా. Exactly, Suit exactly, అవుతుంది. ma'am. Yes. ఆ తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏది అసలు వేసుకున్నా suit ఎందుకు అవ్వదు. మ్యామ్, when we are abroad, వాళ్ళందరూ వచ్చి మనకి, ఓ యువర్ స్కిన్ కలర్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్, వి లవ్ యువర్ హెయిర్ కలర్ అని చెప్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మన వాళ్ళకి దే డోంట్ లైక్ ఇట్. మన వాళ్ళకి బ్లాండ్, దే వాంట్ టు లైటన్ దేర్ హెయిర్. వైట్ Yes, ఇది. yes. సో పొరుగుంటి పుల్లగూర 100% అదే మ్యామ్. మనది అసలు Yeah. మనకు నచ్చదు. ఎస్, అది కరెక్టే మ్యామ్. బట్ బట్ ఈ యాటిట్యూడ్ మారాలి. కొంచెం మ్యామ్, పర్సనలీ ఇన్ ద లాస్ట్ లైక్ maybe 10 years since I'm practicing, in the last 5 years I see a big improvement in the way people are perceiving their skin color. ఆ తెల్లగా అయిపోవాలి అనేది చాలా తగ్గింది. Maybe because of actresses who are darker skinned, and you know, they're still there. This Talent is important. Talent, I mean, talented people who are coming out and still Correct. staying in their color, I think is really helping. And normal ga kuda ma'am, they're seeing other people, like our people doing, Priyanka Chopra, villandaru going abroad and doing so well for themselves. Yes. I think it's giving them a good boost. People are accepting their color. ఇప్పుడు బయట సెంటర్స్ లో ఇంతకు ముందు సాలోన్, స్పాస్ ఇవన్నీ ఉండేవి. ఇప్పుడు అవే అన్ని మారిపోయి కాస్మెటిక్ సెంటర్స్ కింద అయిపోతాయి. 100%, ma'am. అదే పెద్ద మెనెస్ మ్యామ్ ఇప్పుడు మాకుండే ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఇట్స్ అ బిగ్ థ్రెట్. I think more than to dermats, the threat is more to the society, ఎగ్జాక్ట్లీ. because everybody has a laser. They're sending hair removal lasers home, which is, according to me, Actually, like, it should not be allowed, yes, basically. it shouldn't be, because some random person who is doing your waxing ante, at least they were just putting something hot and pulling off the hair in a crude method. That's still okay. ఇక్కడ వీళ్ళ ఎనర్జీ మీ స్కిన్ లోకి పంపిస్తున్నారు. ఆ ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతుందో లాంగ్ టర్మ్ గా ఎవరికీ తెలీదు. దట్ కెన్ గివ్ యూ బర్న్స్, దట్ కెన్ గివ్ యూ క్రానిక్ ఇరిటేషన్. మీకు అండర్లైన్ గా ఏ సోరియాసిస్ ఉంటే అది ట్రిగర్ అవ్వచ్చు. అవును. అవేమీ లేకోకుండా ర్యాండమ్ గా ఎనర్జీ ఇచ్చేసి హెయిర్ రిమూవల్ చేసేస్తాము అంటాం. I think there is a lot of availability of a lot of technology, ఎగ్జాక్ట్లీ. which is డబ్బులు పెడితే వచ్చేస్తున్నాయి, not మనుషుల being నుంచి done well. పంపించేస్తున్నారు. Exactly. So which is very bad, ma'am. Asal laser hair removal is the tip of the iceberg.
వీళ్ళు అనవసరమైన లేజర్స్, స్కిన్ టైట్నింగ్, ఫిల్లర్స్, బోటాక్స్, ఐవి గ్లూటథయోన్ అయితే ఇంటికి వచ్చి గ్లూటథయోన్ కూడా ఇస్తున్నారు. కిడ్నీలు దొబ్బేస్తే బాగా ఉంటది కదా. They will not understand the long-term repercussions of giving a drug like that, random doses every And week. it can cause anaphylaxis also. Yes, 100%, ma'am. అట్లా తీసేసి అసలు వీళ్ళు ఐవి పెట్టేవాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి ఐవి పెడతాం ఏంటి మేడం అసలు random గా? What if they just put a air bubble into your vein? That's it. You gone. Will die. You don't even know why you died. People will not even know. And it is not a random accident. We've seen so many of them. ఎంబాలిజమ్స్ మనం ఎన్ని చూస్తాం మ్యామ్. యా, ఎంబాలిజమ్స్ అసలు పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ లోనే ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరగవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అది ఇళ్లలో పోయి పెడితే ఎలాగా? ఇట్స్ సో దిస్ థింగ్. అదే మ్యామ్, ఇప్పుడు డర్మటాలజిస్ట్ కూడా ఎందుకు వై ద డర్మాట్స్ ఆర్ మేకింగ్ సచ్ అ బిగ్ డీల్ అని people are feeling, because dentists are practicing. Yes, dentists in one way are at least doctors. They are trained, but they are not trained in how to treat the skin. Exactly. MBBS doctors are doing okay. You have a basic MBBS degree. You are practicing up to a certain level is fine. తర్వాత ర్యాండమ్ పీపుల్ మేకప్ కోర్సులు చేసిన వాళ్ళు, వీళ్ళు ఏదో కాస్మెటాలజీ కోర్స్, వీకెండ్ దుబాయ్ మేకప్ కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ కాస్మెటాలజీ. ఎస్, దే ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ పర్మనెంట్ మేకప్ చేస్తామంటారు. ఓకే, I also ask them, I ask people they're injecting pigment directly. I'm like, you would realize they're injecting pigment directly into your skin. First thing, your face is going to change when you age. You're getting your eyebrows done. If not done by a proper professional, the pigment will remain. You don't understand that. That's the problem, ma'am. And వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళు చదువుకోలేదు కాబట్టి వీళ్ళ కాంప్లికేషన్స్ ఐడియా లేదు. ధైర్యంగా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ క్యాచ్ ఎ ట్రైన్డ్ డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ మేక్ దెమ్ డూ అన్ అండర్ ఐ ఫిల్లర్, they will be so worried. I am pretty sure, like వాళ్ళకి ముందు రోజు ఆలోచిస్తారు, తర్వాత ఆలోచిస్తారు హౌ ఇస్ ద పేషెంట్ అని. మేము లిటరలీ సిరెంజ్ తీసుకుని వాళ్ళ కంటి దగ్గర, ఇఫ్ వి బ్రాక్ ఎనీ వెజల్ దట్స్ గోయింగ్ టు ది ఐ, ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఐ డ్యామేజ్. అసలు కళ్ళు పోయిన వాళ్ళ స్టడీస్ కూడా ఉంటాయి. అసలు హౌ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు అ ర్యాండమ్ అన్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇస్ బియాండ్ మై అండర్స్టాండింగ్. అండ్ విత్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వెళ్ళడం, రెఫరల్స్, డిస్కౌంట్స్, సూపర్. అదొకటి మేడం, అదే వెజిటబుల్ మార్కెట్ కి వచ్చినట్టు అక్కడ మాకు ఇంతకే చేస్తున్నారు మేడం, ఇక్కడ ఎందుకు అంత అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ ఎలా క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లేదు వాళ్ళకి. నోబడీ ఈస్ లుకింగ్ అట్ ద డిగ్రీ, విచ్ ఇస్ సో సర్ప్రైజింగ్. యూ విల్ లుక్ ఎట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్. ఏది చేయాలన్నా డిగ్రీ చూస్తారు, డాక్టర్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం వీళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ డర్మటాలజిస్టులు, దే డోంట్ వాంట్. సోఫిస్టికేటెడ్ ట్రీట్మెంట్లు అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని అవుట్కమ్స్ మంచిగా ఉండాలి. కాంప్లికేషన్స్ వస్తే అప్పుడు డర్మటాలజిస్టులు గుర్తుకొస్తారు. నిజంగా మ్యామ్, అది విత్ ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ సిన్స్ ఐ మీన్ హాస్పిటల్ సెటప్ మ్యామ్, మాకు డ్యామేజ్ అంతా జరిగి అన్ని దగ్గరకి తిరిగేసి అన్ని రకాలు వాడేశాక లాస్ట్ మా దగ్గరకు వస్తారు. సో వీ సీ దెమ్ అండ్ దెన్ దే విల్ బి లైక్, మాకు రిజల్ట్ రాలేదు. యూ హ్యావ్ యూస్ 10 other creams before coming to me. I don't know that your skin needs to heal first and then we treat it. ఆ పాయింట్ మిస్ అయిపోతారు చాలా సార్లు. అండ్ ఇప్పుడు ఫిల్లర్స్ పెడుతున్నారు కదా లిప్స్ లో, అదంతా అవి మళ్ళీ పక్కకు మూవ్ అయిపోతున్నాయి. మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫిల్లర్, వాటిని డిజాల్వ్ చేయడం, వాళ్ళు వెళ్ళి వెజల్ బ్లాక్ చేస్తే గ్యాంగ్రీన్ అయిపోతుంది మేడం. యాక్చువల్లీ బ్లడ్ వెజల్ కట్, బ్లడ్ సప్లై కట్ అయిపోతుంది ఆ ఏరియా, మళ్ళీ ఇట్లా లొంట పడినట్టు అవుతుంది. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ బిగ్ న్యూసెన్స్. బట్ ఆబ్వియస్లీ న్యూసెన్స్ బయటికి రానివ్వరు వాళ్ళందరూ, బికాస్ ఇట్స్ బీయింగ్ మార్కెటెడ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ మ్యామ్. డాక్టర్ రజత అని ఒక సీనియర్ డర్మటాలజిస్ట్, షీస్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ ఇన్ అ బిగ్ వే. She's heading the anti-quackery committee. Okay. So they're actually going after all these centers, but India lo everything has a loophole. No, you have to, otherwise it's a threat to any person under any అన్ప్రొఫెషనల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే చాలా కష్టం. 100% మ్యామ్. అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యామ్, మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి దే హ్యావ్ దట్ ఫియర్, ఓకే ఐ నీడ్ టు గో టు హాస్పిటల్ అని. స్కిన్ అనేది చాలా లైట్ గా తీసుకోవడం పేషెంట్స్ కి బాగా అలవాటు అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్గన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ అబ్సార్బ్స్, ఇట్ ఎంటర్స్ యువర్ సిస్టమ్. దట్స్ వాట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్. వీళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ అనేసి ఆ క్రీములు ఈ క్రీములు అనేసి తెగ పూసేస్తారు, మాయిశ్చరైజర్స్ అని. అందులో ఉన్న కెమికల్స్ అన్ని మంచి బాగా లోపలికి వెళ్తాయి. ఎస్ మ్యామ్. అండ్ ఇవన్నీ పెట్టేసుకుని నాకెందుకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు, హార్మోన్ డిస్ట్రప్టర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నాకెందుకు లో ఎంహెచ్ వచ్చింది అడిగితే మేము ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పుకుంటూ రావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. నువ్వు మాయిశ్చరైజర్ అని కొనుక్కొచ్చిన ఫేమస్ బ్రాండ్స్ లో ఒక్క లేబుల్ చదివితే 20 కెమికల్స్ ఉంటాయి అందులో. 100%. yes 20 కెమికల్స్.
ఒకవేళ అది ఆర్గానిక్ అనుకో, కోల్డ్ ప్రెస్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఆర్ లిన్సీడ్ ఆయిల్ ఏదైనా ఉండి, క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఇంకా కొంచెం పోర్షన్ లో ఉండి ఇంతే, ఈ 3-4 ఉంటాయి. అది పెట్టరు, అది పెట్టకుండా 20 లిస్ట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉన్నది. ఇంకా ఇంత కూడా పెట్టరు, ఇంత బాగా యా మ్యామ్. హార్మోన్ డిస్ట్రప్టర్స్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్. అది చాలా ఇష్యూ అవుతుంది. పీపుల్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ దేర్ అప్లైయింగ్. అసలు మనకి పిల్లలు ఎలా పుడతారు ఫ్యూచర్ లో నాకు అర్థం కాదు. హార్మోన్ డిస్ట్రప్టర్స్ ఉన్నాయి, మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయి, అద్భుతమైన దరిద్రపు లైఫ్ స్టైల్ ఉంది, ఇవన్నిటికి తోడు ఇంత పొల్యూషన్ ఉంది. అవును. వీటన్నిటిలో ఎంత హెల్దీ ఎన్వైరన్మెంట్ మెయింటైన్ చెయ్యాలి అంటే కూడా నిజంగా చాలా కష్టం. వెరీ